हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है बालकों में औसत मात्रा निर्धारण। माई सेल्फ डॉक्टर नीतू सिन्हा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मेरठ, यूपी। मात्रा। आचार्य चरक इन मात्रा सिद्धि अध्याय डिस्क्राइब मात्रा इन रिलेशन टू इनटेक ऑफ फूड एज मात्रा से स्याद आहार मात्रा पुनर्अग्नि बलापेक्षणी। जैसा कि हम देख रहे हैं, आहार मात्रा अग्निबल की अपेक्षा करती है। द अमाउंट ऑफ फूड विच विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ धातुस एंड दोसाज ऑफ द बॉडी get digested well as metabolized in proper time. Ahar matra depend upon Agnibal and it to be regarded as proper quantity. यथा विषम यथा शस्त्रम यथा अग्नि सनी यथा तथा औसत अविज्ञातम विज्ञातम अमृतम यथा. Acharya Charak mentioned that the matra only by which vish become amrit and vice versa, औसत become vish. If it is properly used in samyak matra, it cures diseases. If it is used in ati matra, it may harm body or excreted by mal marg. Same way, if it is used in heen matra, may not be capable to cure the disease. Classification of matra. Acharya Chakrapani doth classify matra into ahar matra, vyam matra, ausat matra. Ausat matra may be divided into matravat ausat, amatravat ausat. Again, amatravat ausat is divided into heen matra, ati matra. Factor affecting ausat matra. First of all, we discuss about when तत्र बालम अपरिपक्व धातु अजात व्यंजनम सुकुमार अक्लेश सहम असंपूर्ण बलम श्लेष्म धातु प्रायम अषोडश वर्षम विवर्धमान धातु गुणम पुनः प्रायण अनवस्थित सत्वम. Those dhatu and mal in children are aparipakkwa in comparison to adult. The drug given to the child must be of low potency, small in dose as well as less frequency of administration. According to Sushrut, in Chirak, the amount of matra is Anguli Parv Dvaya Sangrahan Samhita. In Chiranath, it is Kolasti Samhita, and in Annath, it is Kol Samhita. According to Kashyap, Kashyap Sutra Sthan Lehadhyay, Vidanga Fal Matram tu Jat Matra se Dehina, Bhasajam Madhusarpibhyam Matimam Anukalpayet, वर्धमानस्य तु शिशु मासे मासे विवर्धयेत अथ आम्लक मात्रम तु परम विद्वानम वर्धयेत. जैसा कि हम देख रहे हैं, जात मात्र में विडंग फल मात्रा होनी चाहिए जिसका अनुपाम मधुसर्पी होता है. जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी मात्रा बढ़ती जाती है, लेकिन यह मात्रा आम्लक प्रमाण से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू काश्यप खिल स्थान 3, जात मात्र से मात्रा स्यात् सर्पी कोलास्ति संहिता. यहाँ मात्रा सर्पी के बारे में बताई गई है. जात मात्र में सर्पी की मात्रा कोलास्ति होनी चाहिए. 5 से 10 दिन में इसकी मात्रा बढ़नी चाहिए. 10 से 20 दिन में इसकी मात्रा कोलार्ध हो जानी चाहिए. 1 मास में इसकी मात्रा कोल मात्र, 3 मास में इसकी मात्रा 2 कोल मात्र, 4 मास में इसकी मात्रा शुष्क आम्लक, 5 से 6 मास में आर्द्र आम्लक, 7वें 8वें मास में इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी. अकॉर्डिंग टू शारंगधर पूर्व खंड 6, बालस्य औसत मात्रा निर्देश. बालस्य प्रथमे मासे देया भैषज रक्तिका. प्रथम मास में औसत मात्रा रक्तिका के बराबर. प्रत्येक मास में एक एक रत्ती बढ़ाते जाएंगे. 1 वर्ष में 12 रत्ती, 12 रत्ती इज इक्वल टू 1 मासा. इसी प्रकार हर वर्ष एक एक मासा बढ़ाते जाएंगे. इसको इस तरह याद कर सकते हैं, जितने मासा उतने रत्ती, जितने वर्ष उतने मासा. 16 वर्ष में 16 मासा, 16 से 70 वर्ष तक
इसकी मात्रा कांस्टेंट रहेगी। 70 वर्ष के बाद यह मात्रा घटती जाती है। ये मात्रा कल्क और चूर्ण के लिए है। कसाय के लिए मात्रा चतुर्गुण हो जाती है। सातवें is one of the type of adaptability. When a drug is satmic to the body, it is required in higher doses to produce results. Example, ahifen, dhatura, etc. Different factors for satma as desh, kal, jati, ritu, rog, vyayam, ras, etc. are mentioned in Samhita. The ability to endure the influence of a drug, particularly when acquired by a continued use of the substance, is called tolerance. The development of tolerance can be minimized by initiating therapy with the lowest effective dose, avoiding prolonged administration. Cost play a very important role in deciding the matra. Example, when the Virachan drug is given in a poor cost person, it should be given in higher doses. In the same way, for Mridu cost person, a smaller quantity is enough to produce desired effect. Biological membranes, distributions. Once a drug enters into the systemic circulation by absorption or direct administration, it must be distributed into interstitial and intracellular fluids. Each organ or tissue can receive different doses of drug, and the drug can remain in the different organ or tissue for a varying amount of time. Dose and Rogavastha. Dose should be given according to ball of dosas. On the other hand, if dosas are not aggravated, low dose of drug would be sufficient. Matra also depend on dose gati because dose gati is responsible for manifestation of samprapti. Proper matra may act on particular path. Dose prominence in human body. Here we can see sight, age, day, night, digestion. For Vat, Pitta and Kapha. For Vat, sight is below navel. For Pitta, below navel and heart. For Kapha, above heart. Age, for Vat, old age. For Pitta, young age. For Kapha, childhood. Day, for Vat, evening. Pitta, noon. Kapha, morning. Night, early night for Vat. For Pitta, midnight. For Kapha, early morning. Digestion, Pakwa Avastha, late digestion. Vividagdha Avastha, mid stage of digestion. Amavastha, initial stage of digestion. Sattva and Bal. The person with Pravar Sattva and Bal can tolerate large dose of Tishna Dravya. So one should look after Sattva and Bal of the patient before deciding doses. This can correlate to physical and mental strength of the patient. Drug efficacy can be affected by patient expectation and attitude. Anxious patients require more general anesthetics. Placebo used for conditions that cannot be explained on the basis of pathophysiological basis. Here physician and patient relationship has a major role in treatment of with placebo. Agni. Dose of a drug depend upon the Agni of the person. Depending upon their intensity of dose, Agni can be classified under 4 categories: Tishnagni, Mandagni, Samagni, Vishamagni. Kal. In Samhita, different Ausat Pradhan Kal are described. When Ausadi is given according to Kal, a small dose is sufficient and is more effective. Dos bal, Atur bal and Vyadhi bal are different during different time period. In various seasons, bal of individual changes, so matra of Ausad to be used according to Kal. Example, in summer, Ushna Dravya, and in winter, Sheet Dravya. Should be used in low dose, otherwise it may be harmful. In this video, we have discussed about Ayurvedic aspect of pediatric drug doses. In the next video,
we will discuss about modern aspect of pediatric drug dosage. Thank you.